Sketchy Recipes Part 1. Today's dish is called the Microwave Abomination. It looks like a crime scene, smells like regret, but one of my mates say it tastes not that bad. Well, let's find out. If you haven't closed this video yet, it's time to commit a culinary crime. For this, we need the following ingredients: 1 Egyptian potato, 1/2 block of bologna sausage, 3 tablespoons of ketchup mayo sauce, 2 teaspoons of dry caramelized onion. Gordon Ramsay is going to hunt me down for this, but here are instructions. First, we take our Egyptian potato and 1/2 block of bologna sausage, slice them up and put them on a plate. This is where Chef Mike's kitchen officially begins. Next, we mix equal parts of ketchup and mayo to create the ultimate budget sauce, and we smother everything in it. Sprinkle 2 teaspoons of dry caramelized onions on the top for that extra crunch. You can add salt to taste, but something tells me nothing can save this patient anymore. And finally, we nuke it in the microwave for approximately 10 minutes. Так называемый high class. Это пи***ц. Не то чтобы хрючево, это биологический батончик для поддержания жизни просто, жизнедеятельности. Не сними это отдельно. Просто фотку Окей, сейчас. Как это? А, вот так можно, да? Да, он так работает. Это вообще пиздец просто. Так. Я думаю, это минут 10 точно можно. Je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amore un oiseau rebelle que nous n'est plus apprivoiseur. Il est bien notre label, si lui convient de refuser. Rien n'y fait, mon oiseau privé, lui parlait bien notre idée. Et si l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'aime. Il n'a jamais connu les lois. Si tout n'aimait pas, je t'aimais. Si je t'aime, bon regard de toi. Si tout n'aimait pas, si tout n'aimait pas, je t'aimais. Mais si je t'aimais, si je t'aimais, prends garde de toi.
Больше не А, нифига. Разреши открыть шедевр Это публично. открывай, да, пускай открывает. По-моему, готово. Ну что, Выглядит прилично. думаю, попробуем. Типа, насколько оно могло прилично выглядеть, оно настолько и выглядит. If you've watched up to this point, thank you, and please do not try this at home. The food is fake and the people in the video are professional stuntmen. But seriously, this entire plate of microwave food cost me just 205 rubles, about $2.20. Cheap? Yes. Questionable? Absolutely. Let's see if it's worth the money or if I should just buy a normal lunch. Visually, it actually looks pretty good. My mate even gave it a 5 out of 10, saying it's totally edible. But for me, it's a solid 3 out of 10. Inside, the potato is just heavily baked, completely losing that crispy fried texture. And the sausage? Well, it remained exactly as amorphous as it was before. Time for the final verdict.